Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. An Israeli official told a public broadcast account that, contrary to the Prime Minister's office denials, the Hamas terror organization had handed over a list of hostages, but did not indicate which of them were alive. The British BBC and Saudi Arabia's Al Sharq channel published the list, but the status of the hostages on the list are not clear. After the list was published, the Prime Minister's office reiterated that it had not received any list from Hamas. Sources familiar with the details of the negotiations told military radio that it was a list submitted by Israel months ago. Hamas has not sent a list, nor has it confirmed the list to Israel. The list must indicate who is alive and who is dead. That is the requirement, and it is missing. Russian troops have captured a settlement of Kurakove in eastern Ukraine, the Russian Defense Ministry reported on Monday, while Russian war correspondents reported that Russian forces in the Kursk region were facing a major Ukrainian offensive. According to the ministry, the Russian army has captured the eastern Ukrainian town of Kurakove, giving their forces operational space, allowing them to increase the pace of the liberation of the Donetsk People's Republic. The establishment of control over the settlement, according to the statement, has made it significantly more difficult to provide logistical and technical support to the Ukrainian Armed Forces Donetsk contingent. The establishment of control over the important logistical hub has significantly impeded logistical and technical support to the Ukrainian Armed Forces Donetsk contingent, depriving the Kyiv regime of the possibility to fire artillery on the peaceful population of the capital of the oblast, the report reads. U.S. Secretary of State Antony Blinken expressed grave concern about the domestic political crisis in South Korea during an official visit to Seoul on Monday, while assuring Washington of Washington's full and continued confidence in the resilience of South Korea's democracy. And an acting head of state, Chu Sang-mok, the South Korean government said. Blinken said the proceedings against the imposition of martial law in South Korea, which was in place for a few hours late last year, were peaceful and fully consistent with the Constitution and the rule of law. We reaffirm our unwavering support for the Korean people and are confident that Korea, as the world's leading democracy, will act in full accordance with its constitution and the rule of law, he said. North Korea launched a ballistic missile on Monday. The missile traveled 1,100 kilometers and crashed into the sea between the Korean peninsula and Japan, South Korean military reported. According to the statement, the missile was launched from near the North Korean capital, Pyongyang, and the U.S. and South Korean militaries detected the launch preparations in advance. South Korea says the missile launch is a provocation and poses a serious threat to peace and stability in the Korean peninsula. Initial reports indicate that the launch of the medium-range ballistic missile took place as U.S. Secretary of State Antony Blinken was visiting Seoul to discuss the North Korean nuclear threat and other issues with his South Korean ally. And finally, for the weather, it will be cloudy in the evening. Tomorrow will be windy again, but sunny. The temperatures will average around 3 to 7 degrees Celsius in the morning and 10 to 14 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ein israelischer Beamter erklärte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Kan, dass die Terrororganisation Hamas entgegen dem Dementis der Ministerpräsidenten eine Liste von Geiseln übergeben habe, ohne jedoch anzugeben, welche von ihnen noch am Leben seien. Die britische BBC und der saudi-arabische Sender Al Sharq veröffentlichten die Liste, aber der Status der Geiseln auf der Liste ist nicht klar. Nach der Veröffentlichung der Liste bekräftigte das Büro des Premierministers, dass es keine Liste von der Hamas erhalten habe. Quellen, die mit den Einzelheiten der Verhandlungen vertraut sind, sagten dem Militärradio, es handelt sich um eine Liste, die Israel schon vor Monaten vorgelegt habe. Die Hamas hat Israel wieder eine Liste geschickt, noch hat sie diese bestätigt. Auf der Liste muss stehen, wer lebt und wer tot ist. Das ist die Voraussetzung und sie fehlt. Russische Truppen haben die Siedlung Kurakove in der Ostukraine eingenommen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag mit, während russische Kriegskorrespondenten berichteten, dass die russischen Streitkräfte in der Region Kursk vor einer ukrainischen Großoffensive stehen. Nach Angaben des Ministeriums hat die russische Armee die ostukrainische Stadt Kurachowo erobert und damit ihren Streitkräften einen operativen Spielraum verschafft, der es ihnen ermöglicht, das Tempo der Befreiung der Donetsker Volksrepublik zu erhöhen. Die Kontrolle über die Siedlung habe die logistische und technische Unterstützung des Donetsker Kontingents der ukrainischen Streitkräfte
Streitkräfte erheblich erschwert, heißt es in der Erklärung. Die Kontrolle über den wichtigen logistischen Knotenpunkt hat die logistische und technische Unterstützung des Donetsker Kontingents der ukrainischen Streitkräfte erheblich erschwert und dem Kiewer Regime die Möglichkeit genommen, Artillerie auf die friedliche Bevölkerung der Oblasthauptstadt abzufeuern, heißt es im Bericht. US-Außenminister Antony Blinken hat am Montag bei einem offiziellen Besuch in Seoul große Besorgnis über die innenpolitische Krise in Südkorea geäußert. Gleichzeitig versicherte er Washington, dass er volles und anhaltendes Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der südkoreanischen Demokratie und in den amtierenden Staatschef Chu Sang-mok habe, so die südkoreanische Regierung. Blinken sagte, das Verfahren gegen die Verhängung des Kriegsrechts in Südkorea, das Ende letzten Jahres für einige Stunden in Kraft war, sei friedlich und völlig im Einklang mit der Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit verlaufen. Wir bekräftigen unsere unerschütterliche Unterstützung für das koreanische Volk und sind zuversichtlich, dass Korea als weltweit führende Demokratie in voller Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit handeln wird, sagt er. Nordkorea hat am Montag eine ballistische Rakete gestartet. Die Rakete flog 1100 Kilometer weit und stürzte in das Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan, teilte das südkoreanische Militär mit. Der Erklärung zufolge wurde die Rakete in der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang gestartet und das US-amerikanische und das südkoreanische Militär haben die Startvorbereitungen im Voraus entdeckt. Südkorea bezeichnet den Raketenstart als Provokation und als ernsthafte Bedrohung für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel. Ersten Berichten zufolge fand der Start der ballistischen Mittelstreckenrakete statt, als US-Außenminister Antony Blinken Seoul besuchte, um mit seinem südkoreanischen Verbündeten die nukleare Bedrohung durch Nordkorea und andere Fragen zu erörtern. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird es bewölkt sein, morgen wird es wieder sonnig und windig. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad am Morgen und zwischen 10 und 14 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. גורם ישראלי אמר לערוץ כאן, כי בניגוד להכחשת משרד ראש הממשלה, ארגון הטרור חמאס מסר רשימת בני ערובה, אך לא ציין מי מהם בחיים. ה-BBC הבריטי וערוץ אל-שרק הסעודי פרסמו את הרשימה, אך מעמדם של בני הערובה ברשימה לא נחשף. לאחר פרסום הרשימה, משרד ראש הממשלה הודיע שוב כי לא קיבל שום רשימה מחמאס. מקורות הבקיאים בפרטי המשא ומתן אמרו לגלץ, כי מדובר ברשימה שהגישה ישראל לפני חודשים. חמאס לא שלח רשימה, לא אישר את הרשימה לישראל. ברשימה יש לציין מי חי ומי מת, זו הדרישה והיא לוקה בחסר. חיילים רוסים כבשו את העיירה קורחובה במזרח אוקראינה, כך אמר ביום שני משרד ההגנה הרוסי, בעוד שכתבים צבאיים רוסים דיווחו כי הכוחות הרוסים עומדים בפני מתקפה אוקראינית גדולה באזור קורסק. לפי המשרד, הצבא הרוסי כבש את קורחובה במזרח אוקראינה, מה שנתן לכוחותיו מרחב פעולות ואפשר להם להגביר את קצב שחרור הרפובליקה העממית של דונייצק. לפי ההצהרה, ביסוס השליטה בהתנחלות סיבך באופן משמעותי את התמיכה הלוגיסטית והטכנית של הכוחות המזוינים האוקראינים בדונייצק. הקמת שליטה על מרכז לוגיסטי חשוב הפריע משמעותית את התמיכה הלוגיסטית והטכנית של האוקראינים באזור, ומונעת מהמשטר בקייב את ההזדמנות לעירות מערכות ארטילריה לעבר האוכלוסייה השלווה של הבירה האזורית, נכתב בדוח. שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן הביע דאגה חמורה מהמשבר הפוליטי הפנימי בדרום קוריאה במהלך ביקור רשמי בסאול ביום שני, תוך שהוא גם הבטיח לבעלת הברית של ארצות הברית באסיה אמון מלא ובלתי מעורער של וושינגטון בחוסנה של הדמוקרטיה הדרום קוריאנית, והנשיא בפועל צ'ו סנג מוק, דיווחה ממשלת קוריאה. בלינקן אמר כי ההליך המשפטי שהחל עקב הטלת מצב החירום בדרום קוריאה, שהיה בתוקף למשך מספר שעות בסוף השנה שעברה, היה שלב ועקבי לחלוטין ותואם את החוקה ושלטון החוק. אנו מאשרים את תמיכתנו הבלתי מעורערת בעם הקוריאני וסומכים על כך שקוריאה, כדמוקרטיה מובילה בעולם, תפעל במלואה בהתאם לחוקתה ולשלטון החוק, אמר בלינקן.
צפון קוריאה שיגרה ביום שני טיל בליסטי. הטיל עבר 1,100 קילומטרים לפני שנחת בים בין חצי האי הקוריאני ליפן, כך אמר צבא דרום קוריאה. לפי ההצהרה, הטיל שוגר מסמוך לבירת צפון קוריאה, פיונגיאנג, וצבאות ארצות הברית ודרום קוריאה זיהו את הכנות השיגור מראש. דרום קוריאה אומרת ששיגור הטיל הוא פרובוקציה ומהווה איום רציני על השלום והיציבות בחצי האי הקוריאני. דיווחים ראשונים מצביעים על כך ששיגור טיל בליסטי לטווח בינוני התרחש כאשר שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן ביקר בסאול כדי לדון באיום הגרעיני הצפון קוריאני ובנושאים נוספים עם דרום קוריאה, בעלת הברית של ארצות הברית. ולמזג האוויר, השמיים יהיו מעוננים לקראת הערב. מחר שוב חזויה רוח, אבל יהיה בהיר. הטמפרטורות חזויות להיות בין 3 ל-7 מעלות בבוקר ובין 10 ל-14 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.